Hello everyone, welcome to Pantechelearning. This is Philip from Pantechelearning. In this video, we are going to discuss about operators in Python. So in the video, நம்ம என்னெல்லாம் பார்க்க போறோம். So today's agenda என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா what is operator? So then நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா types of operators. So types of operatorsல என்னென்ன typesலாம் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா arithmetic operator, assignment operator, logical operator, membership operator, identify operator and finally bitwise operator. So இந்த எல்லா typesையுமே explanation and examples ஓட நம்ம பார்க்க போறோம். So very initially, without delay, very initially, what is operator? For example, ஒரு ஆப்ரேட்டர்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மிஷின் இருக்கு. ஸோ ஒரு மிஷினை ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆப்ரேட்டர் இருப்பார். ஸோ அந்த ஆப்ரேட்டர் என்ன கைண்ட் ஆஃப் ஆக்ஷன்ஸை என்ன கைண்ட் ஆஃப் பெர்ஃபார்மன்ஸை கொடுக்குறாரோ அதை பொறுத்து மிஷின் வில் கிவ் சம் அவுட்புட்ஸ். Okay, so in the same way the Python operators also performed like that. Okay, for example, what is the explanation of operator in the sense? Python operators are used to perform the operations on the variable and value. So what is the meaning of that in the sense? ஒரு ஆப்ரேட்டர் என்ன கைண்ட் ஆஃப் ஆக்ஷன்ஸை வேரியபிள் மேலேயும் வேல்யூஸ் மேலேயும் கொடுக்குறாரோ அது ரிலேட்டடாக நமக்கு அவுட்புட் கிடைக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஸ்கூல் டைமில் படிச்சிருப்பீங்க. arithmetic operator like addition, subtraction, multiplication. So this is called the operators. For example, if I choose an addition in the sense. So addition oda performance enna appdi pathina it will be help to adding two values. Right? So na ipo enna pandren variable kuda இந்த addition operator கொடுக்கிறேன். That means the operator performed on the variable. Okay? So two different variables. And the two different variables நமக்கு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா it will be adding and giving the outputs. Like for example, a is equal to 10 and b is equal to 10. So that is what about the output? A plus b. So plus in the sense it will be add. That means 20. So output will be 20. Okay? Depending on the actions, depending on the operator performance, it will be giving the outputs. So this is called the operators. So நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா types of operators. Okay, right. So types of operatorல ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி வரிசையா இருக்குது. That means arithmetic, relational, logical and assignment, membership, identify, bitwise இதெல்லாமே இருக்கு. Okay, so very initially நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா arithmetic operator. Okay, right. So arithmetic operator பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா that is the basic operator in Python. What is that in the sense? நம்ம ஸ்கூல் டைம்ல நம்ம படிச்சிருப்போம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் addition, subtraction, multiplication, division and modulus, exponent and floor division. Okay, so இது எப்படி நம்ம வந்துட்டு யூஸ் பண்ணி பைத்தான் கோட் எழுதுறது அப்படிங்கறத எக்ஸாம்பிளோட நம்ம பார்க்கலாம். So very initially நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா open ideally. Okay, right. So ideally open பண்ணிக்கலாம். ஐடியலி ஓப்பன் பண்ணிட்டு நீங்கள் ஆப்ரேட்டர் ரிலேட்டடாக கோடு எழுத போகிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸோ கோடு எழுதுறதுக்கு முன்னால் நான் சொல்லியிருந்தேன் ஆப்ரேட்டர் எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆப்ரேட்டர் டூ டிஃப்ரெண்ட் வேரியபிள்ஸ் மேலே பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்து நமக்கு அவுட்புட் கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம். ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேரியபிளை நான் கிரியேட் பண்ணுறேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் a is equal to 10, தென் b is equal to 20. ஓகே, ரைட். ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா print of, so cங்கிற வேரியபிள் கொடுத்துக்கிறேன். cங்கிற வேரியபிள் கொடுத்துட்டு a plus b அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன். ரைட், தென் print of c. ஓகே, ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ளஸ்ங்கிற ஆப்ரேட்டர் இந்த ரெண்டு வேல்யூவை நமக்கு ஆட் பண்ணி கொடுக்க போகுது. ஸோ தட் இஸ் கால் ஆக்ஷன். see, this is the output. ஓகே, ரைட். ஸோ நெக்ஸ்ட் சப்ராக்ஷன். ஸோ சப்ராக்ஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் வில் பி ஹெல்ப் டு வேல்யூவை மைனஸ் பண்ணி நமக்கு கொடுக்கும். ஸோ நமக்கு அவுட்புட் வந்து மைனஸ் கிடைக்கும் பிகாஸ் b இஸ் அ பிக்கர் நம்பர். ரைட், ஓகே. தென் மல்டிப்ளிகேஷன். ஸோ மல்டிப்ளிகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் வில் பி மல்டிப்ளை டூ வேல்யூஸ் அண்ட் 10 into 20. ஸோ தட் வில் பி 200. ஓகே, ரைட். ஸோ வாட் அபவுட் நெக்ஸ்ட் திங்? டிவைட். So divide in the sense what is the output here? See, 0.5. Okay, right. And after that modulus. So modulus na enna appdin pathina this is called remainder after the division appdin solluvom. Remainder after the division na enna appdin pathina multiply ஆகும். divide ஆனதுக்கு அப்புறம் ரிமைண்டரா என்ன வேல்யூஸ் இருக்கோ அந்த வேல்யூவை நமக்கு டிஸ்ப்ளே பண்ணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 10 divided by 2 அப்படின்னா ஸோ தட் மீன்ஸ் அது டிவைட் ஆகக்கூடிய வேல்யூ. தட் மீன்ஸ் 10 2 ஆல் டிவைட் ஆகக்கூடியது. தட் மீன்ஸ் ரிமைண்டர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 0.
If I am using 11 in the sense 11 divided by 2 in the sense, what is the output? That is, remainder after division in the sense, what is the output? That is 1. Okay, so we'll check it. Okay, for example, p, okay, divided by a. So what is the output here? Yeah, that is 0. If I change the value here like 5, okay, 5 in the sense, what is the output? The same value will be the output, because of it will be divided. Okay, so if I am using 3, so what is the output? So this is the output. So this is the remainder after the division. Okay, right. Okay, next. So அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா relational operator. So relational operator பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா less than, greater than, less than or equal to, greater than or equal to, and equal to and not equal to. So இதோட பர்பஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு வேரியபிளை கம்பேர் பண்ணி நமக்கு அவுட்புட் கொடுக்கும். மேபி தட் ரிட்டர்ன் வில் பி ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ். ஓகே, ஸோ இதுக்கும் நம்ம கோட் எழுதலாம். ஸோ எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்க்கலாம். ரைட், ஸோ ஓப்பன் ஐடியல்லி. ஸோ மேக்ஸிமம் ரிலேஷனல் ஆப்ரேட்டர் நம்ம எங்கே யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக கண்டிஷனல் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு இதை மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் வந்துட்டு ஏங்கிற ஒரு வேரியபிளை நான் கிரியேட் பண்ணுறேன் 10, தென் பிங்கிற வேல்யூ இஸ் 20. ஓகே, தென் பிரிண்ட். ஸோ இங்கே நான் என்ன பண்ணுறேன், ஏ greater than b. Okay, then what is the output here? So it will be return true or false. So here the output will be false. The output will be false. Okay, right. Then less than. So the output will be true. Why? Because p is 20, right? Then a is equal to 10. So it will be checking the condition here. So in the relational operator பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு வேல்யூவும் கம்பேர் பண்ணி நமக்கு ஒரு ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுக்கும். The returns will be true or false. Okay, right. So this is called the relational operator. For example, equal to. So what is the output? So that will be false. See, if it is not equal to, okay, just a minute, it is not equal to in the sense, what is the output? It is true. So the output will be true. Okay, so this is called the relational operator. Okay, so maximum நம்ம வந்துட்டு இந்த ஆப்ரேட்டர் எதில் யூஸ் பண்ணுவோம், relational operator எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா conditional statementல யூஸ் பண்ணுவோம். So I will show the example for that also. If, okay, how to create the conditional statement in the sense, if is a keyword. Okay, so ifக்கு பக்கத்துல டெஃபினட்டா நம்ம ஒரு கண்டிஷனை கிரியேட் பண்ணியிருக்கணும். ஸோ கிரியேட் பண்ணாதான் அந்த if பிளாக் நமக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், okay, 10 greater than 20. Okay, so in the condition true இருந்துச்சு அப்படின்னா the block of the code will be executed. Okay, then print. So 10 is greater, okay, so 20 is the bigger number. Okay, so this is the output. So if I write, the condition is true, so block is true, right, like this in the sense, it will be executed. Why? Because in the condition true aruncha appadina this block of the code will be executed. If I run this one, just a minute. Okay, yeah, the display of output varala appadina the condition is false. If I change, now I will run this, we can get the output. This block of the code will be executed. That means the condition is true right now. So true இருக்கும்போது நமக்கு output கிடைக்கும். If it is not true in the sense, the output will not come. This block of the code will not execute it. Okay, right, clear? Yeah. Okay, fine. So அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர். ஓகே, ஸோ லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 3 டைப்ஸ் ஆஃப் ஆப்ரேட்டர்ஸ் இருக்கு, லைக் அண்ட் ஆப்ரேட்டர், ஆர் ஆப்ரேட்டர் அண்ட் நாட் ஆப்ரேட்டர். ஸோ இதை நம்ம ஒன் பை ஒன்னா நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ அண்ட் ஆப்ரேட்டர். ஸோ அண்ட் ஆப்ரேட்டர் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா
I mean, ரெண்டு கண்டிஷன் இருக்கு. ஸோ ரெண்டு கண்டிஷனுமே ட்ரூவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா தான் the output will be true. ஸோ ரெண்டு கண்டிஷனில் ஒரு கண்டிஷன் ஃபால்ஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் the output will be false. See here, for example, A is one of the condition and B is one of the condition. Okay, right. ஸோ இந்த கண்டிஷனை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏதாவது ஒன்று ஐ மீன் ஃபால்ஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ ஏதாவது ஒரு கண்டிஷன் will be false in this and the output will be false. Okay, see here the zero I mean B will be false. So output will be false. So ரெண்டு condition true இருக்கும்போது the output will be true. Okay. So what about OR? So OR operator பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு condition true இருந்துச்சு அப்படின்னா the output will be true. Okay. So ரெண்டு conditionம் true இருந்துச்சு அப்படின்னா the output will be true. So ரெண்டு conditionமே false இருந்துச்சு அப்படின்னா the output will be false. See here. So 1 0 in this one that will be true because one condition is true. Okay. Here one condition is true. Here both the condition is true. Both the condition is false in this and the output will be false. That is called OR operator. So not operator in the sense that is inverse. Okay. So inverse அப்படினே சொல்லலாம். For example, A condition ஒரு condition true இருந்துச்சு அப்படின்னா the output will be false. The condition false இருந்துச்சு அப்படின்னா the output will be true. For example, I will show the example for. Okay, right. Open ideally. Okay, open ideally and clear all this. Okay, clear all this. For example, yeah, if okay, if A 10 less than so greater than 20 and is operator, then 5 greater than 10. Okay, right. So this is the condition. Then print true. Okay, just I write like this. Okay, so in the ரெண்டு condition may true இருந்துச்சு அப்படின்னா this block of the code will be executed. Okay, right. So இப்போ நான் run பண்றேன். Okay, right. So the output will not come. Why? So இந்த condition check பண்றோம். So இந்த condition false. Okay, இந்த condition check பண்றோம். இந்த conditionம் false. அப்போ the output will be false. That means this block of the code will not execute it. Okay, if the condition is true, okay, for example, this one is true. Okay, one condition is true, one condition is false. So output will come or not? See, the output will not come. Why? Because ரெண்டு conditionல ஏதாவது ஒரு condition false இருந்தாலும் the block of the code will not execute. The output will be false. Okay, right. So இப்போ நான் என்ன பண்றேன்? So ரெண்டு கண்டிஷனுமே ட்ரூவாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கிறேன். ஓகே, ஸோ இப்போ அவுட்புட் கிடைக்குமா? எஸ், த அவுட்புட் வில் பி ட்ரூ. See, this block of the code will be executed. Okay, so what about OR? What about OR? Okay, so OR operator பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா the output will come. Okay, right. So நான் இப்போ கண்டிஷனை சேஞ்ச் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணுறேன். Then this block of the code will be executed. See, okay. If both the conditions are false, in the sense the output will not execute it. There is no output come. See, there is no output. This block of the code will not execute it. Why means, so ரெண்டு condition மே இங்க வந்துட்டு false இருக்கு. So false இருந்துச்சு அப்படின்னா the output will be a false. Okay, so ஏதாவது ஒரு condition true இருந்துச்சு அப்படின்னா the output will be true. And okay, then I'm using not operator also. So not oda purpose enna appdi pathina, if the condition the output will be true, in the sense NOR operator will help to inverse, that means false. Okay, I will show that. Sorry, we'll check it. Okay, just a minute. Or and not off. Then I will run this, the output will come. See, okay, is that clear? That means if I am not using the not operator here in this sense, what is the output? There is no output. Okay, right. If I am using the not in this sense, the condition will move to the true.
Okay, the condition will be moved to the true. That is why this block of the code is executed. Okay, hope you can understand the logical operators. Okay, right. So next நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா assignment operator. Okay, so assignment operator பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்க அப்படினா it will be help to assigning the value to the variables. Okay, for example, okay, I mean a is equal to, that is assigning. Okay, assigning the value to the variable. Okay, right. So plus equal to, minus equal to, and multiplication and division and modulus. So I will show the example for this one, then only you can understand easy. Okay, right. So now, yeah, so a is equal to 10, then b is equal to 10. Okay, right. Now assignment operator. Okay, so assignment operator will help to assigning the value to the particular variable. Okay, for example, a plus is equal to 10. Okay, right. So what is the meaning of this one? In the sense, it will be help to like a plus is okay. So a is equal to a plus 10. So this is the extension of this. Okay, so இப்படி எழுதக்கூடியதை நம்ம இப்படி எழுதிக்கலாம், ஷார்ட் ஃபார்மா எழுதிக்கலாம். That means என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏங்கிற வேரியபிள் ஏங்கிற வேல்யூவையும் எக்ஸ்ட்ரா 10ங்கிற வேல்யூவும் நமக்கு வந்துட்டு ஆட் பண்ணி கொடுக்கணும். So what is the output here? Just a minute. Print. So the output will be 20. Okay, so இப்படி தான் நம்ம வந்துட்டு assignment operator நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம். For example, if I am using the minus in the sense, okay, subtraction is equal to in the sense, okay, I will run this. See, it will be 0. That means 10 minus 10 is equal to 0. Okay, clear? Okay, so this is the way the assignment operator working like that. Okay, right. So next we will move to the membership operator. So membership operator பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்க அப்படினா ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஆபரேட்டர்ஸ் இருக்கு, in and not in. Okay, so in and not in அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, in பொறுத்த வரைக்கும் the particular character or particular items அந்த வேரியபிள் இருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணும். So it will be returns true or false only. That means for example, x is equal to greeting அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இந்த greetingல ஜிங்கிற கேரக்டர் அந்த எக்ஸுங்கிற வேரியபிள்ல இருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணும். ஸோ இருக்கு அப்படின்னா the output will be true. Okay, இல்லை அப்படின்னா false. Okay, I will show the example for this. Okay, so open ideally. Okay, right. So for example, x is equal to Pantech. Okay, Pantech. Then print of, I'm using right now in. Okay, so the particular character, that is p in x. So what is the meaning of that? p ங்கிற character x ங்கிற variable இருக்கா. So that is the meaning of this particular code. Okay, so I will run this. So the output will be true. Why? Because the p ங்கிற character particular variable இருக்கு. Okay, if I am using not in, okay, if I am using not in the sense, what is the output? False. Why? Because p ங்கிற character already அதுல இருக்கு. So அதுல இல்லையா நம்ம கேட்டோம் அப்படின்னா the output will be false. Okay, if I mention any, without character, okay, so இந்த character அதுல இல்ல அப்படின்னா the output will be, see, true. Okay, so this is the way the the membership operator working like that. Okay, right. So அடுத்து பார்க்க போறது பாத்தீங்கன்னா identify operator. So identify operator பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுல ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்கு, is and not is. Okay, okay. So இந்த operators பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னா it is similar to the membership operator. For example, is அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, for example, x1 is x2. That means ரெண்டும் same அப்படிங்கிற மாதிரியான meaning. Okay, so I will show the example, then only you can understand. Okay, right. So for example, open ideally. Okay, right. So I create two different list. Okay, so two different list in the sense x1 is equal to list 1 comma 2 comma 3 comma 4 comma then 5. Okay, right. So after that I create another thing, that is x2. Okay, x2. So now
1 comma 2 comma 3 comma 4 comma 5. Okay, right. So now I'm using is operator, print, okay, print x1 is x2. Okay, right. So what is the output here in the sense? We'll show that. So it will be written. So it will be written like, it will be written true or false. So what is the output? Some error. Just a minute, I will check it. Yeah, variable. Okay, now I will check. Yes, it will be false. But the characters, the items will be same. The items will be same. But it will be displayed like false. So what is the meaning of that in the sense? It is, two different objects. X1 and X2 is two different objects. Okay. If I am using like, X1 is equal to X2 in the sense, what is the output? Now it will be moved to the true. Okay. Right. So this is the way it will be working like that. Okay. Right. So next, so not is not. Okay, so is not in the sense, if I run this one in the sense, it will be displayed like, it will be written false. Why? Because of I created here x1 is equal to x2. That means நான் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா x1 x2 same அப்படிங்கறத சொல்லிருக்கேன். That means two different object is same அப்படிங்கறத indicate பண்ணிருக்கேன். If I not mentioning here in the sense, so if I not mentioning here in the sense, so that will be true. Okay, right. So after that, yeah, if I uncommand this one in the sense, what is the output? That will be false. Okay, that means x is equal to x2. So here I mentioned is not in the sense, that means x1 and x2 is not same. அப்படிங்கிற மீனிங்ல நம்ம இங்க மென்ஷன் பண்ணிருக்கோம். But it will be displayed like false. Okay, right. So next நம்ம பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா bitwise operators. So what is the purpose of bitwise operator? So bitwise operator பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னா it having nearly 6 types. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா bitwise and, bitwise or, bitwise not and bitwise XOR and right shift and left shift. Okay, so I will explain one by one. Then after that I will show the output for this. Okay, right. So bitwise and, so bitwise and பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னா a is equal to 10 and b is equal to 7 அப்படின்னு கொடுத்திருக்கோம். So it will be convert the binary numbers. So binary number convert பண்ணி then நமக்கு வந்துட்டு and operator நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். So and operator பொறுத்த வரைக்கும் என்ன கான்செப்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஏதாவது ஒன்று ட்ரூவா இருந்துச்சு அப்படின்னா, ஏதாவது ஒன்று ஃபால்ட்டா இருந்துச்சு அப்படின்னா the output will be false, right? So இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா a is equal to 10 and b is equal to 7 அப்படின்னு கொடுத்திருக்கோம். So it will be convert the binary numbers. So binary numbers means, so இந்த இடத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா, so one condition will be false, right? So the output will be 0. So here பாத்தீங்க அப்படின்னா output will be 0. But ரெண்டு number true இருந்துச்சு அப்படின்னா the output will be true. That means 1. Okay, so output will be get like 2. Okay, after that or, the or concept is same, like ஏதாவது ஒரு condition true இருந்துச்சு அப்படின்னா the output will be true. So இந்த இடத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா same thing. So 1 and 1 and 1 and 1, because all the numbers, so ரெண்டுல ஏதாவது ஒரு condition 1 இருக்கணும். So 1 இருக்கும்போது அது output will be 1 அப்படிங்கிறது மாறும். Okay, right. So this is not. So not in the sense it will be add 1. So it will be add 1. That means it will be moved to the another number. Okay, right. So XOR. So XOR பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஏதாவது for example a is equal to 10 அப்படின்னு கொடுத்திருக்கோம். பைனரி நம்பர் பாத்தீங்க அப்படின்னா 10 and 10. Then b is equal to 7 அப்படின்னு கொடுத்திருக்கோம். So இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா 7 பைனரி நம்பர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா 0 1 1. Okay, இப்போ இதுல செக் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா for example 1 0 in the sense that will be 1. Okay, then 1 0 and 1 in the sense that will be also 1. Okay, then 1 1 in the sense, that means 1 1 and 0 0, it's common in the sense the output will be 0. It will be written 0. That is called XOR. Okay, right. So right shift in the sense it will be move to the right side and it will be moved to the left side. I will show the example for this. Okay, I will show the example for this, then only you can understand. Okay, for example,
A is equal to 10. Then B is equal to 7. Okay, right. So now print of A and B. Okay, right. I will run this. It will be displays a different number. Okay, it is 2. Okay, it is 2 in the sense it will be convert the binary numbers, then it will be checking the condition and. Okay, right. If I am using the not in the sense, okay, so this is the symbol of not. So not in the sense, what is the output? So the output will be 15. Okay, right. Then yeah, XOR symbol is like this. Then I will run this. Yeah, it is placed 13. Then symbol of not, for example, E. So what is the output here? Right, it will be displays the -11. Okay, then right shift and left shift. So what is the output? That will be nearly 2, and left shift in the sense the output will be 40. So this is the way the bitwise operator working like this. Okay, fine. So these all are the operators. So these all are the operators we have in Python. Okay, right. Hope you can understand all the concept of the operators. Okay, right. So this is operators. So நம்ம இந்த வீடியோல என்னெல்லாம் பார்த்திருக்கோம் அப்படினா ஆபரேட்டர்ஸ்னா என்ன and types of operators and அதுக்குரிய எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாத்தையுமே பார்த்திருக்கோம். So further videos நீங்க வாட்ச் பண்றதுக்கு கண்டினியூஸா எங்களை subscribe பண்ணுங்க. Okay, right. Thank you so much.